enwere ndịiche dị na ekpere na ịga ọfọ. Abịa na asụsụ oyibo akpọ ya prayer and affirmation. In my best understanding and interpretation, ikpe ekpere is to pray. Asị na onye a na-ekpe ekpere is to pray. Mana ịga ọfọ is affirmation. I don't want to go into whatever be the dictionary definition for prayer and affirmation. But from my own understanding and from akpa agwụ m ka m si were ekwu. Biko ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị, nye aka wee na-apịnyere anyị aka na share button, na-atụsara anyị ozi a ka ndị ọ dị mkpa na-enwetakwana ya. Ozi anyị ọbụla ịfụ na kaba alụ fụ na ibuturu mmụọ gị gee ya. Ọ bụrụgodu na caption enyere ya atọghọ gị ụtọ na ntị, ogo na caption enyere ya bụrụ ife ị na-ame expect, kaba alụ ka m godo down gee ya, maka na o nwere ihe mmụta dị na nkụzi anyị ọbụla. Ya bụ ife iji ma ewere agbagharị from one dibia to the other. Ezinwa na-enyekwanụ gị ya na page ya free of charge. Mana ndị mmadụ ada aghọta. So na prayer and affirmation, anyị bụ ndị ọdịnala Igbo, anyị bụ ndị Igbo, we don't pray per se. Mana ihe Igbo na-eme bụ ọfọ ka anyị na-agọ. Abịa na ịga ọfọ, anyị na-agọ mmụọ. Abịa na the act of ịga ọfọ, a na-enwe ịgọdo mmụọ n'ime ịga ọfọ. A na-enwe ịgọdo mmụọ and then ịgọzi ọfọ. Ikpe ekpere ma ọ bụ prayer, in my own time and understanding, but to ask spirit to do for you, to ask spirit or to ask any being, whether human or spirit, to do for you that which have not been in existence already. That is prayer. That is ikpe ekpere. And onye a abịazie na ekpere enwezie ya arịrịọ ka m bịakwanụ. He who prays is asking for a being outside himself to do for him or her his or her desire that have not been in existence already. That is, the person is asking spirit to make that thing which he or she desires to come into existence. That is prayer. Irrespective of whichever spirit it is, whether ma ọ bụzi Jesus, ọ bụzi Ogwugwu, ọ bụzi Udo, ọ bụzi Amadioha, ọ bụzi Buddha, ọ bụzi nke ọbụla akpọrọ ya. That is the idea of prayer. I am praying, asking a supreme being that I conceive as higher than me and that possesses what I desire to manifest it in my life, to bring it to me. That is prayer. On the other way around,
ịga ọfọ ịga ọfọ agbara m anyị na enwere ịgọ mmụọ and ịga ọfọ together. Ịgọ mmụọ na ịga ọfọ, although you can do these two separate, mana that is to say mmadụ nwere ike ịga ọfọ without agọọ mmụọ. Mmadụ nwere ike ịga ọfọ without agọọ mmụọ, mana onye ọbụla na-agọ mmụọ ya aga ọfọ, maka na ịga ọfọ bụ the reason iji akpọkude mmụọ. Ya ịgọ mmụọ bụ ịkpọku mmụọ, onye bụ ịgọ mmụọ. Please help me to share this video if you are watching me, please. Thank you. Ịgọ mmụọ bụ mmadụ ịkpọku mmụọ. For instance, na mụ ji nzu a n'aka na wee na-asị Shimu bịa maa nzu, ndị isi ebe nna m bịa maa nzu, aja na be nna m bịa maa nzu, aja na ikwu nne m bịa maa nzu, ndị otu m ndị mmiri m bịa nụ maa nzu, ogwugwu be nna m bịa maa nzu, ogwugwu ikwu nne m bịa malụ nzu, anyanwụ na-agbala malụ nzu, agwụ m malụ nzu, ikenga m malụ nzu. Ife m na-eme ife a bụ ịgọ mmụọ, not ịgọ ọfọ yet. Ịgọ mmụọ is about ịkpọku mmụọ. Mmụọ nke a bịa maa nzu, mmụọ nke a bịa maa nzu, that is ịgọ mmụọ. Mana ịma agọ na onye na-akpọku mmụọ nwere reason. That is the reason after ịgọ mmụọ abanye ịgọ ọfọ, ma ọ bụ ịgọ mmụọ na ịgọ ọfọ a na-aga simultaneously. Ịghọtago? Now, ịgọ ọfọ is to affirm. Agwa akọwagoro m na ife bụ mmadụ ikpe ekpere. To pray. To pray is to ask a being superior to you conceptually. You conceive this being as superior to you, and you're asking the being to grant, to do for you. For example, onye na-ekpe ekpere na-asị, for example, onye na-ekpe ekpere na were nzu a na ka nzu a ndị were kịta. Onye na-ekpe ekpere na were nzu a ka m gosi na example of ikpe ekpere. Ọ sị, ogwugwu be nna m bịa malụ nzu, ka inye m ego. Ogwugwu malụ nzu ka inye m ego, ka igbuwere m ụzọ ego, ka ichekwa m, ka ị mere m nke a, ka gụnwa bụ ogwugwu mere m nke a, ka gụnwa bụ ogwugwu mere m nke eni, ka gụnwa bụ ogwugwu mere m nke ọzọ. That is ikpe ekpere. That is, you are asking ogwugwu to do for you. You are not affirming. I hope you understand the difference. You are not affirming. Ị na-agwa ogwugwu ka o meelụ gị. That is ikpe ekpere. That is prayer. Despite na ọwa ogwu ka ị na-akpọ, despite na ọ bụ nzu ka iji n'aka, you are praying. Ị na-ekpe ekpere. Ị na-arịọ arịrịọ. Ogwugwu meelụ m, because you conceive it that ogwugwu ahụ nwere ihe ahụ ị chọrọ, and ọ ga-emerụ gị. Ịghọtago? That is belief, and that is faith, and that is religion. But onye na-aga ọfọ ya nọ n'iru ogwugwu, for instance, ma ọ bụ nọ ebe ọbụla were nzu a wee kpọọ sị, ana m enye gị instance, example. Ogwugwu bịa malụ nzu, ogwugwu be nna m bịa malụ nzu. Na mụ bụ Ezinwa Anaedo ji nzu a wee na-ekwu n'ụbọchị taa na ndụ m ga-adị, na arụ ike ga-adịrị m, na ụzọ ego ga na-egbughe,
na ego ga na-abịalụ m, na ọpụpụ na mbata m ga na-abụ ngọzi, na mma ndụ dụka nka, na mma adị ka echi na-ada agwụ agwụ, na mma na-aga n'iru n'iru, na mmụọ ama mgbochiri m ife ọma ma mmadụ ama mgbochiri m ife ọma m. Do you now see the difference between this one and the other one? In this one I just said now, you are affirming. You are not asking any spirit to do for you. You are calling to man, to being those things you are saying. Using your mouth to declare, to affirm that which is already. You are not asking any spirit to do it. No, you are affirming it. You are calling it forth. Ịma na abịa na Bible, enyegasịla instances of how to do ịga ọfọ. Mana dịka mgbala ọnụ, Bible bụ akwụkwọ religious books bụ ife a na-eme na religious book bụ abịa ewelu 10% truth, ewelu 10% truth, ewelu 90% lies wee quote that truth, so that the truth will be hidden and will hardly be decoded by any religious member. Ọkwụnụ mana Jesus, for instance, throughout ife niile edere maka ya na Bible, he never prayed. He never kpee ekpere. Jesus ekpeghị ekpere. What he did was to affirm. Ọfọ ka ọ gọrọ. For instance, you remember oge o jere ịkpọlite Lazarus. Ọ bịagodoro sị, ọ kpọkuo nne ya. Ọ sị, Father, I bless you because I know you've answered me already. Father, I bless you because you have already answered me. Now, Lazarus, come forth. He did not ask his father to bring Lazarus back to life. No, he affirmed. Lazarus, he's just like Nana or somebody non-dopota. That is not prayer. Ọfọ ka ọ gọrọ. Ọ gọchala mmụọ wee gọọ ọfọ. Ịgọ mmụọ ọ gọrọ ọ bụ gị na ọ kpọkugodoro nna ya bụ mmụọ. Wee nyegodi ya ekene. Na o mechagori ya bụ ife ahụ lee, ọ chọrọ ikwu n'ọnụ. Nyechazi ekene wee kwuzie ya. To ịga ọfọ is to affirm that which is already in existence and calling it forth to come to you. That is ịga ọfọ. You acknowledge that n'ihe na-aga n'ọfọ, that is ihe chọrọ is already existing. Now, you call it forth to you. You are not asking any spirit to bring it to you, to do it for you. No, you are the one calling it forth. That is affirmation. That is ịga ọfọ. Ọ dị iche from ekpere. Ọ dị iche from prayer. The same Jesus so na Bible kwa. Onye nwa anyị butere akpọtara ya ka ọ gwọọ. Ọ sị ya, go, your faith have made you whole. Go, your faith have made you whole. That is affirmation. Confirmation. Ịga ọfọ bụ to confirm something that is already there. Because after all, that thing that is your desire is already existing. It's not outside of this world. So what you do is to call it forth, to come to you. Lazarus, come forth.
ịghọtago. Ideally, ihe anyị na-eme n'Igbo bụ ọfọ ka anyị na-agọ. Anyị adị ekpe ekpere. And what does this my prayer today teach you? Gụọ abụ nwa afọ Igbo, onye omenala, onye ọdịnala Igbo. Mgbe ọbụla ị welitere ihe iji agọ mmụọ, ihe iji agọ ọfọ, ọwụ nzu, ọwụ ọjị, ọwụ nkwụ, learn to do ịgọ ọfọ, not ikpe ekpere. Ọwụ aja ka ị na-achụ. Let's take for instance na ije na mmiri. Biko nyere aka wee na-atụsa ozi. Na ije na mmiri ịga kpee ekpere. Iwe nọ na mmiri. Iwe were ọjị, iwe were nzu, iwe were edo. You know, all the sense Igbo ji agba mmụọ okwu, ji agọ mmụọ. Iwe were ya. Iwe gaa na mmiri. Ka ị ruru na mmiri for instance. Ikene ndị mmiri, kene mmụọ nwe mmiri. Isefa na onye dị otu a bịara. N'iji nzu, n'iji edo, n'iji ọjị. Let's say for instance, not this things ka iji. N'iji ife anụ a wee kwụrụ n'iru fa wee na-asị. Na ndụ gị ga-adị. Na ife na-ada aga aga na ndụ gị na ọ ga-ebido gaba ka o bido gaba. N'ụzọ niile kpọchiri akpọchi na ndụ gị ka ọ kpọghesịa. Ọfọ ka ị na-agọ. Ị naghị ekpe ekpere. Because you are not asking any special spirit in that water to do for you. You are not ihe na-ekwu adịrọ ka ndị mmiri eji m nzu a, eji m ọjị, eji m edo a wee bịa. Wee na-asị unu biko ka unu mee ka nnụ adị. Ka unu mee ka mkpata ego. Ka unu mee ka ngaa n'iru. Ka unu mee ka You go with those things and begin to tell them. Na mụ nwa bụ nke chi nyere. Nwa onye dị otu a na-ekwu sị. Maka nche na-eche unu nzu a na-edo a na ọjị a n'iru taa. Ekwu na di nke m ga-abịara m. Na mma akpata akụ na ụba. N'ụzọ ego ya na-egbughere m. Enwere great difference between these two prayers. Or between these two spoken words. Ka ya na-akpa na prayer. The other person that is asking the spirit to do for him or her. Abịara m inye ọnụ nka. Ka ọnụ mere m nka, mere m nka, mere m nka. You are making the manifestation of your desire to be dependent on the external force. That is what you are doing. That is what somebody that is praying is doing. But somebody that is affirming is making the manifestation of his or her desire to be dependent on his or her inward vibration and energy. Because the entire universe exists within him. Out of himself, he calls forth that which he desires. In other words, somebody that prays is exercising weakness. But from somebody that affirms or that do igofo is exercising self-consciousness and awareness. That is great difference. Iwe ghọta na ọ bụla mmiri actually na-emere gị ọchịchị obi gaa. Ihe anyị kwu ma ewe welu those things wee gaa na mmiri gachụ aja. It is not actually n'ọwụ mmiri, n'ọwụ ndị mmiri na-emere gị. Rather, iji that mmiri as a point of contact to the universe to call forth your desire. The water being like, that now the universe is like a mirror that mirror back whatever you project into her. So you are making use of that water as a point of contact to the mirror that is the universe to call forth, to project into the water what you desire and then have it reflect back to you. When I beg a say that man, if any name me get melody, if I go to if any Najana get American or what, Emesha go to even before you were born. All the prayer
You know the reason praying is no longer necessary is that all the prayer you can ever say in your entire existence have been answered even before you were born. They have been answered. You are going to the water to pray for Guinea, to pray for maybe husband. Even before you were born, nwoke ga-anọ gị amụgo ya. To nwoke ga-anọ gị as a nwaanyị ije na mmiri to pray for husband. The husband that will marry you has been born already. That is, the universe have already provided you the husband. The only thing is that for you now to project that your desire into the image, into the mirror of the universe, and let the universe reflect that which you desire to you. Reflection. Because as per Ebele, if it have been answered. Onya mere that na a spiritual man affirms, does affirmation. To affirm something is that it's like to affirm. It's like giving signatory to or confirming. I affirm to confirm something that is already there. That is affirmation. It's not to create what is not there yet. Now, ekpere na-eje na iji gba ndị mmiri oke. Ị na-eji gba ndị mmiri ka ha nye gị ego. Ego ndị mmiri ga-enye gị have been created already and existing in this world. So you are practically not telling them to do anything for you because they have done everything. Even before you were born. Ekpere niile ya ga-be ka ha zaa gị, they have azachago oke. The universe have provided you body of water for you to drink. As a go that even before you were born. Emego mmiri de. That na ọ bụrụ na ị pụtazi ụwa na ị ga-need ịṅụ mmiri. Mmiri adịgo there for you to ṅụọ. Na ị ga-need ịta azụ. Mmiri azụ adịgo n'ime mmiri for you to go and catch and rie. E provide go ga aja ana because ama na ị ga-akọ nni ị ga na-eri and no na aja ana. Aja ana have been there even before you were born. It's now for you to cultivate the ajana with the food you want and have it back to you. The universe amalu go na epoto wani ige ku ume. Owe supply anya ikuku ade in excess supply. Even before you were born. The universe know that na obo na epoto wa na ige need anyanwụ for vision. Ede na afọ ụzọ. To anu wansi fu afu ihe niile here na. Cause of the light of the sun. And you need something to keep you warm, which is the same anyanwụ. Even before you were born, anyanwụ have been there waiting for you. Onweghị ekpere ị ga-ekpe n'ụwa ihe ị ga-agba mmụọ mere gị n'ụwa mmụọ na-emebeghị. They have all been answered even before you prayed, even before you were born. So what you now have to do, Bogene, to affirm. By affirming, you attract that into yourself. Owe ego ka energy yon dem ka hanyegi. Ego have been existing already. So, know the difference between a religious person and a spiritual person. A religious person prays from the foundation of lack. Therefore, that is a religious person. Ego ancholo odibehe. Di ancholo eno odibehe. Mma ancholo emo odibehe. Kangakwu mmụọ ka onye mia. But a spiritual person prays from the foundation of abundance. A spiritual person prays that Niha naturally is already there. Father, I thank you that you have answered me already. Lazarus, comfort.
Now, actually is already existing. To affirm it, confirm it. Affirmation. That is spirituality. What I hear now. That the spirit in on our body gone more. It is to give them thanks. Remember, this Lazarus story will amount to drive home my teaching. In that Lazarus story, the way Jesus started was, Father, I thank you that you have answered me. Gịnị ka ọ zara ya? The reason iji iji nzu were akpọkụ chi gị malụ nzu, agwụ gị malụ nzu, ndị ichie malụ nzu bụ gịnị? To thank them for what they have already done for you. That is the reason you are offering them all those things. For what they have already done for you. And still continually doing, even without you asking. Is it because that you prayed that you saw food to eat? I mean, is it because that you prayed that you are able to see water to drink? No. The water you drink have already been in quantum supply now, or excess supply. It's not because you prayed. So the reason I charge to offer thanksgiving to what more have already done for us. So I can get one say na aja na onwere ife efuru kedu ihe ọzọ ị chọrọ efu. Na aja na onwere ife efuru, does it mean that the water have disappeared? Does it mean that the earth and azụ have disappeared? Does it mean that the sun no longer shines or come out in the morning? Does it mean that na nature iku ume ifloz ume ikuru? So what is it that you are not seeing? Aja cholo is to offer thanksgiving for what you have already received. Father, I thank you that you have already answered me. Now, Lazarus, comfort. You see that this figure about Jesus perfectly combine ego and ego more together. Ego more, the reason ego about more again, thanksgiving, gratitude. So where body where body nkuzi anụ a nwere ike ịta akpụ na nghọta mana chee echiche gbasara ya. Whenever you are doing a golf, whenever mgbe ọbụla ị na-achụ aja, do it from the foundation of what is, from the foundation of abundance. Now the reason iji achụ aja, for instance, the reason iji eje ịkpa ibu mmiri is not for ndị mmiri to ka ha mere any other thing special, because aja ị na-eje je chọrọ fa is to confirm, is to thank them for what have already been done for you. And also in that same process, to use that water as point of contact to call forth, to affirm what more thing that you desire. Okay, I have to stop here. Cheta na every nkwa na eme nkwasara aka na obi anyị maka ndị nwere mmasị isonyere anyị. Echi niile bụ 13th of June. Bụrụ Friday bụ nkwasara aka. If you are interested in joining us, you chat me on WhatsApp. Our month of June rituals are still going on. If you are interested, you let me know on WhatsApp. My WhatsApp number is 08032477868. Help me to share this video. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ordinary and Igbo. Kamesiano.